Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Budapest March of the Living took place again on Sunday. The organizers were confident that thousands of people would once again remember and commemorate together. Yesterday, Sunday afternoon, the 24th of April, many people marched together through the streets of Budapest, and the organizers had a very special program in store. The March of the Living Foundation organizes the March of the Living every year in connection with the Holocaust Memorial Day, with the aim of bringing together young and old, public figures, actors, artists, sportsmen, and women, politicians regardless of their religious or political affiliation, to demonstrate their presence in the streets of Budapest to fight against exclusion, anti-Semitism and prejudice of all kinds, promoting tolerance and reconciliation with the past. Even more accurate than the exit polls, the French electorate re-elected President Emmanuel Macron, who beat his far-right challenger Marine Le Pen, who won 40% of the votes, by a significant margin of 58% in the second round. Macron's victory is also special because he's the first president in 20 years to win a second term and the first incumbent president to win a majority in parliament. Marine Le Pen has conceded defeat. In her speech, she promised to continue the fight and thanked her voters for their support. She called the result, of course, a victory, despite the outcome. Never before has a far-right presidential candidate done so well in a second round. We're not expecting gifts and cakes. We are expecting concrete things, concrete weapons, said Ukrainian President Volodymyr Zelensky on Sunday in a video message after an Orthodox Easter Mass, referring to the planned visit of U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin and U.S. Secretary of State Antony Blinken in Kyiv on Sunday. The president said that they were welcome to visit, but not just for taking selfies. You cannot come to us empty-handed, he said in a message, which stressed, among other things, his belief in the resurrection and the triumph of justice. On Sunday, several news agencies unanimously pointed out that the visit of the U.S. ministers had been announced by Zelensky the day before, and that the news had not been confirmed by the White House until now. The French daily Le Figaro reported on Sunday that Zelensky had again urged a meeting with his Russian counterpart, Vladimir Putin, at the end of the week to end the war. Historically neutral Switzerland has vetoed a deal that will prevent Germany from delivering Marder-tracked armored personnel carriers to the Ukraine because the ammunition is made in Switzerland and exports require Bern's consent. The Swiss newspaper Sonntagszeitung reported this on Sunday. The Marder is made by Germany's Rheinmetall, but the ammunition comes from Switzerland, and Bern does not allow the re-export of arms and ammunition to conflict zones. A spokesman for Bern's State Secretariat for Economic Affairs, which is in charge of the matter, told the paper that 2 requests had been received from Germany for the export of ammunition to Ukraine, both of which had been rejected on the grounds of the country's neutrality and legislation on trade in military equipment. And finally, for the weather, more cloud cover is expected in the evening with drizzle possible here and there. Tomorrow will continue with variable cloudiness, intermittent sunshine, scattered showers, and a few degrees cooler than the seasonal average. The temperatures will typically average around 5 to 11 degrees Celsius in the morning and 15 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Am Sonntag fand erneut der Budapester Marsch des Lebens statt. Die Organisatoren waren zuversichtlich, dass wieder Tausende von Menschen gemeinsam erinnern und gedenken würden. Am gestrigen Sonntagnachmittag, dem 24. April, marschierten viele Menschen gemeinsam durch die Straßen von Budapest und die Organisatoren hatten ein ganz besonderes Programm auf Lager. Die Stiftung Marsch des Lebens organisiert den Marsch des Lebens jedes Jahr in Verbindung mit dem Holocaust-Gedenktag mit dem Ziel, Jung und Alt, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Schauspieler, Künstler, Sportler und Politiker unabhängig von ihrer religiösen oder politischen Zugehörigkeit zusammenzubringen, um auf den Straßen von Budapest ihre Präsenz im Kampf gegen Ausgrenzung, Antisemitismus und Vorurteile jeglicher Art zu zeigen und für Toleranz und Versöhnung mit der Vergangenheit zu werben.
Noch genauer als die Exit-Polls haben die französischen Wähler Präsident Emmanuel Macron wiedergewählt, der seine rechtsextreme Herausforderin Marine Le Pen, die 42% der Stimmen erhielt, im zweiten Wahlgang mit einem deutlichen Vorsprung von 58% geschlagen hat. Macrons Sieg ist auch deshalb besonders, weil er der erste Präsident seit 20 Jahren ist, der eine zweite Amtszeit gewinnt und der erste amtierende Präsident, der eine Mehrheit im Parlament erhält. Marine Le Pen hat ihre Niederlage eingestehen müssen. In ihrer Rede versprach sie, den Kampf fortzusetzen und dankte ihren Wählern für ihre Unterstützung. Sie bezeichnete das Ergebnis trotz des Ausganges natürlich als Sieg. Noch nie hatte ein rechtsextremer Präsidentschaftskandidat in einer zweiten Runde so gut abgeschnitten. Wir erwarten keine Geschenke und Kuchen, wir erwarten konkrete Dinge, konkrete Waffen, sagte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky am Sonntag in einer Videobotschaft nach einer orthodoxen Ostermesse und bezog sich dabei auf den geplanten Besuch von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und US-Außenminister Antony Blinken am Sonntag in Kiew. Der Präsident sagte, die beiden seien willkommen, aber nicht nur, um Selfies zu machen. Sie können nicht mit leeren Händen zu uns kommen, sagte er in der Botschaft, in der er unter anderem seinen Glauben an die Auferstehung und den Triumph der Gerechtigkeit betonte. Am Sonntag wiesen mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend darauf hin, dass der Besuch der US-Minister bereits am Vortag von Zelensky angekündigt worden war, die Nachricht aber erst jetzt vom Weißen Haus bestätigt worden sei. Die französische Tageszeitung Le Figaro berichtete am Sonntag, Zelensky habe erneut auf ein Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Ende der Woche gedrängt, um den Krieg zu beenden. Die historisch neutrale Schweiz hat ihr Veto gegen ein Abkommen eingelegt, das Deutschland daran hindern soll, gepanzerte Marder-Kettenfahrzeuge an die Ukraine zu liefern, weil die Munition in der Schweiz hergestellt wird und Exporte der Zustimmung Berns bedürfen, berichtete die Schweizer Sonntagszeitung am Sonntag. Der Marder wird von der deutschen Firma Rheinmetall hergestellt, aber die Munition kommt aus der Schweiz und Bern erlaubt keine Wiederausfuhr von Waffen und Munition in Konfliktgebiete. Ein Sprecher des zuständigen Berner Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO, sagte der Zeitung, es seien 2 Gesuche aus Deutschland für den Export von Munition in die Ukraine eingegangen, aber die beide unter Hinweis auf die Neutralität des Landes und die Gesetzgebung zum Handel mit Rüstungsgütern abgelehnt worden seien. Und schließlich zum Wetter für den Abend ist mit einer stärkeren Bewölkung zu rechnen, wobei hier und da Nieselregen möglich ist. Morgen geht es weiter mit wechselnder Bewölkung, zeitweiligem Sonnenschein, vereinzelten Schauern und ein paar Grad kühler als im Jahresdurchschnitt. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt bei 5 bis 11 Grad am Morgen und zwischen 15 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ביום ראשון שוב התקיים מצעד החיים בבודפשט. המארגנים סמכו על אלפים שיזכרו והזכירו. מאחר הצהריים של יום ראשון, ה-24 באפריל, מספר רב של אנשים צעדו יחד ברחובות בודפשט, והמארגנים הכינו מספר תוכניות מיוחדות. קרן מצעד החיים מארגנת שנה אחר שנה את מצעד החיים במסגרת יום השואה, במטרה להפגין את נוכחותם של צעירים וקשישים, אישי ציבור, שחקנים, אמנים, ספורטאים, פוליטיקאים, ללא הבדל דת או השתייכות פוליטית, כסמל המאבק נגד אנטישמיות בכל צורות הדעות הקדומות, קידום תהליך של סבלנות והשלמה עם העבר. על פי מידע מדויק יותר מנתוני סקר היציאה המצביעים בצרפת בחרו מחדש בנשיא מנואל מקרון, שניצח נגד מתמודדת הימין הקיצוני מרין לפן, עם 58% בסיבוב השני נגד 42% מהקולות. הניצחון של מקרון מיוחד גם משום שבמשך 20 שנה הוא הנשיא הראשון שזוכה בקדנציה שנייה, ובנוסף מעולם לא זכה נשיא מכהן עם רוב של מפלגתו בפרלמנט. מרין לפן הודתה בתבוסתה, בנאומה הבטיחה שהמאבק יימשך וידתה לבוחרים על תמיכתם. למרות התוצאה היא כינתה את התוצאה הניצחון. מועמד ימין קיצוני לנשיאות מעולם לא הצליח כל כך בסיבוב השני.
אנחנו לא מחכים למתנות ועוגות, אלא לדברים ספציפיים, לכלי נשק ספציפיים. כך אמר נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי בפוסט וידאו לאחר מיסת הפסחא האורתודוקסית ביום ראשון, בהתייחסותו לביקורם הצפוי של שר ההגנה לויד אוסטין ושר החוץ של ארצות הברית אנטוני בלינקן בקייב ביום ראשון. הנשיא אמר שהם מקבלים בברכה מבקרים, אבל לא רק כדי לעשות סלפי. הם לא יכולים לבוא אלינו בידיים ריקות. כך אמר בהודעה שבה הדגיש בין היתר את אמונתו בחג הפסחא, כלומר בתחיית המתים ובניצחון האמת. מספר סוכנויות חדשות שונות ציינו ביום ראשון פה אחד כי ביקור השרים האמריקאים צוין על ידי זלנסקי יום קודם לכן. החדשות טרם אושרו על ידי הבית הלבן. היומון הצרפתי לה פיגארו דיווח ביום ראשון כי זלנסקי דחק שוב בפגישה עם מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין כדי לסיים את המלחמה. שוויץ הניטרלית מבחינה היסטורית הטילה וטו, וזו הסיבה שגרמניה עדיין לא יכולה להעביר לאוקראינה כלי רכב משוריינים מסוג מרדר, מכיוון שהתחמושת המשמשת עבורה מיוצרת בשוויץ, והייצוא מצריך את הסכמתה של ברן. כך דיווח העיתון השוויצרי זונטאג צייטונג ביום ראשון. המרדר מיוצג על ידי חברת ריין מטאל הגרמנית, אך התחמושת מגיעה משוויץ, וברן אינה מאפשרת ייצוא חוזר של נשק ותחמושת לאזורי סכסוך. דבר המזכירות הכלכלית של המדינה בברן אמר כי קיבלו שתי בקשות מגרמניה לייצוא תחמושת לאוקראינה, שתיהן נדחו תוך ציון הניטרליות של המדינה והחקיקה בנושא סחר בתחמושת. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב יהיה מעונן עם מעט גשמים. מחר מזג האוויר יהיה קריר בכמה מעלות מהממוצע העונתי. ימשיך להיות מעונן עם ממטרים אקראיים. הטמפרטורות חזויות להיות סביב 5 עד 11 מעלות בבוקר ו-15 עד 20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.